So we are starting a new series of class 10th mathematics of Telangana state. సో ఇందులో మనము చాప్టర్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం నీట్గా అండ్ క్లీన్గా అర్థమయ్యే విధంగా బేసిక్స్తో పాటు. అండ్ at the end of like every chapter you will be able to understand the things in a very clearly. మనం చాప్టర్ అయిపోయేంత వరకల్లా మీకు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మనం ఏ చాప్టర్ ఏ విధంగా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో దట్ you'll have a clarity and we'll also discuss some of the questions asked in the exam. సో ఎగ్జామ్లో ఏమైతే క్వశ్చన్స్ అడిగినరో మనం వాటిని కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈజ్ రియల్ నెంబర్స్. First chapter is like real numbers. What are real numbers? We will discuss it, right? Sets. So what is the meaning of set and what does it deals with? Polynomials. And the fourth chapter we have is pair of linear equations in two variables. See, variable is a term which is an alphabet. Simply A, B, C, D. Like these are algebraic terms. So ax plus by is one variable. Right, in these two variables means we'll have two terms. Okay, linear equation means power 1 like ax plus b, x power 1. So we'll discuss in detail about these things. We have quadratic equations. In quadratic equations, like here we will have x square, like for everything we'll have x square, y square, the power will be 2. Whereas in linear equations, here in linear equations the power will be 1, only x will be there. So progressions are the things like arithmetic progression, geometric progression. We will discuss arithmetic progression like for example 2, 4, 6, 8. So the common difference between two numbers is 2. We will discuss in detail about these progressions. Coordinate geometry, it's the geometry part, we'll also go through it. Similar triangles, here we will discuss the triangles, different types of triangles and their similarity properties as well. Angle side angle, side angle side angle, so side angle side, different things, angle and the theorems as well. And in tangents and secants we'll discuss about circles like radius, circumference and also length of tangent. And in measurements we would be finding the areas, sorry, in mensuration we would be finding the areas, diameter and all these things. Trigonometry will be dealing with the measurement of like what tangent, secant and also in application of trigonometry will be in detail we will be discussing about application of trigonometric properties like finding height of a tree or finding length, slant height, all these things. And probability, it's a chances, like if you toss a coin, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినాం అనుకోండి, ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాయిన్ లైక్ హెడ్స్ ఆర్ టైల్స్, రైట్? సో ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు 2 ఛాన్సెస్, కానీ 2లో నుంచి ఏదైనా ఒకటే వస్తుంది, 1 అవుట్ ఆఫ్ 2, లైక్ 1/2 ప్రాబబిలిటీ, 1 అవుట్ ఆఫ్ 2. అండ్ స్టాటిస్టిక్స్లో మనము లైక్ మెయిన్, మీడియన్, మోడ్ ఇవి డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సిలబస్. యాక్చువల్గా క్లాస్ 10 సిలబస్ అన్నది ఇది. దీంట్లో మనం ఫస్ట్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ రియల్ నెంబర్స్. ఓకే, సో లెట్స్ గో ఫర్ ద రియల్ నెంబర్స్. లెట్ us assume that, okay, so let us assume that what is the meaning of number, right? So the name indicates real numbers, right? So the numbers which are used for our calculations, general calculations and all these things. Simply I'll tell you, like there is a hierarchy of numbers. So first we will have natural numbers. Natural numbers are a part of whole numbers. Okay, whole numbers, natural numbers, right? Whereas these whole numbers and natural numbers are a part of rational numbers. Okay, and
these whole numbers, actually these whole numbers are a part of integers. Integers are a part of rational numbers. Simply, natural numbers will be starting from 1, 2, 3, 4 and up to infinity. Whereas whole numbers will be starting from 0, 1, 2, 3, 4, so on up to infinity, right? See, the difference between whole numbers and natural numbers is 0. For natural numbers, it starts with 1. For whole numbers, it starts with 0. Whereas for integers, right? For integers, integers will be like a combination of negative numbers and positive numbers. Let us assume -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. So it is so on up to plus infinity, right? And it is so on up to what? Minus infinity. Have you got it? So it works this way. So integers consist of what? Integers consist of negative numbers, positive numbers, along with that 0. Okay, integers consist of negative numbers, positive numbers and 0. రైట్, అర్థమైంది కదా? ఇంటీజర్స్, హోల్ నెంబర్స్, న్యాచురల్ నెంబర్స్. రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే లైక్ రేషనల్ నెంబర్స్లో ఇప్పుడు ఏమేమి వస్తాయి? రేషనల్ నెంబర్స్ విల్ హ్యావ్ 0, విల్ హ్యావ్ పాజిటివ్ నెంబర్స్, విల్ హ్యావ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్. అండ్ రేషనల్ నెంబర్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ ద నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక నెంబర్ p/q ఫామ్లో ఉండాలి. సి, ఎవ్రీ నెంబర్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. చెప్పాలంటే 4 ఉంది. 4 is also in p/q form. How? 4/1. 6 is also in the form of p/q. How? 6/1. 10, 10/1. Okay, so every number is in the form of p/q. Assume -4. -4 is also in the form of p/q. How? -4/1, right? So every number is in the form of p/q. Whereas, see, infinity, it is not in the form of, we don't know, right? Infinity, it may be any number. Let us assume √2. Okay, √2, and I'll go to the next page. Okay, √2, √3. Okay, the √3 value is what? 1.732. Right, and √2 value is 1.414, right? So √2, √3, see here, the value, it is not constant, right? So these values are not constant. These numbers cannot be expressed in the form of p/q. So we cannot express these numbers, root values, like √7 also cannot be expressed in the form of p/q. √3 also cannot be expressed in the form of p/q. √3ని, √7ని, √2ని మనం p/q ఫామ్లో చూపించలేము. అందుకే అవన్నీ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. వాట్? దీస్ ఆర్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. కానీ సి, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వాట్? 4. లెట్ us take 4. 4 తీసుకున్నాం. √4, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 వాల్యూ ఎంత? వాట్ ఇస్ ద స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 వాల్యూ? √2 into √2, right? 2 into 2, square root of 2 into 2. So it is square root of 2 whole square. And 2, so 2 power 1, 2 power 1, 2 power 2, get cancelled. So it is 2. 2 ante 2/1. It is in the form of p/q. So it is a rational number. Got it? అట్లా దీనికన్నా ఒక వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఉంటే స్క్వేర్ రూట్కి వాల్యూ ఉండాలి. స్క్వేర్ రూట్కి వాల్యూ లేకపోతే, లైక్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ ఫిక్స్డ్ నెంబర్, న్యాచురల్ నెంబర్ రాకపోతే స్క్వేర్ రూట్కి వాల్యూ, అది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటారు. దాన్ని డిఫైన్ చేయలేము. వీ కెనాట్ షో ఇట్ ఇన్ p/q ఫార్మ్. హ్యావ్ యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్? సో దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ థింగ్, రైట్? వీ హ్యావ్ డిస్కస్ సమ్ బేసిక్ పాయింట్స్ ఆల్సో. లెట్ us కమ్ టు ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్? ఇవన్నీ బేసిక్స్, ఇదంతా చెప్పిందంతా బేసిక్ థింగ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ బేసిక్స్. These are basics. Done. Let's come to the actual thing. So real numbers.
సింపుల్గా అర్థమయ్యే అంటే ఈజీగా చెప్పేస్తాను. వాట్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్, రైట్? సో వి ఆల్ నో నంబర్స్, రైట్? సింపుల్గా అజ్యూమ్ దట్ మీ ఇంటి నుంచి స్కూల్కి 1 కిలోమీటర్ ఉంది. 1 వీఆర్ యూజింగ్ 1 ఫర్ టు షో నాట్ కిలోమీటర్స్. అజ్యూమ్ మీరు చిన్నప్పుడు మీరు పుట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారు డాక్టరు? హీ విల్ చెక్ యువర్ వెయిట్, రైట్? ద బేబీ వెయిట్. సో వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ఎ బేబీ? First of all, what happens, it may be some 3 to 4 kgs. So that 3 to 4 kgs, మీరు ఏమైతే 3 to 4 kgs ఉన్నారో, 3 is a number, right? 3 is a number and it is a real number. Are you getting the things? So in this way, అంటే numbers మనం పుట్టినప్పటి నుంచి at the end of our life we use numbers. Numbers are a part of our life. మనం వాటితోనే బ్రతుకుతున్నాం, right? See, assume I'll discuss a session for 15 minutes. Okay. So what happens? We know that we are using numbers, right? So మనం numbers వాడుతున్నాం అట్లా. So numbers are a part of our life and we use them in every day also. While drinking a glass of water, give me 1 glass of water, or give me what 2 pieces of bread. Simply here also we can find, see here also we have page number 2. 2 itself is a number, right? We have numbers everywhere. Even in class 10, 10 is also a number. Mobile number will have something like, right? This is also a number. Whatever you do, 7 o'clock in the morning, it's 9 a.m. in the morning. These are also numbers. We use numbers everywhere. Done. Let's come to this concept. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ ఉంది. నంబర్స్ లైక్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సింపుల్గా. అజ్యూమ్ దట్ దెర్ ఈస్ garden. In garden we have 4 rows of plants. ఫస్ట్ రో పైన అజ్యూమ్ దట్ ప్రతి రో పైన ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఉంటాయి, పక్షులు అనుకుందాం. ప్రతి రో పైన ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బీస్ ఉంటాయి. ఓకే, 2 2. సో 4 రోస్ ఉన్నాయి, ప్రతి రో పైన 2 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో దెర్ ఆర్ టోటల్ 8 బీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అవునా? సో ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఇది ఉన్నది ఈజీగా చెప్పేస్తాను నేను. ఫస్ట్ కొన్ని రోస్ ఉన్నాయి, ఆ రోస్ పైన ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ పక్షులు ఉంటాయి. సో అక్కడ ఏంటంటే మనం కనుక్కోవాలి మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో. సో లైక్ టోటల్ బర్డ్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనుకుంటే 4 రోస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ప్రతి రో పైన మనమైతే 2 అనుకున్నాం, 2 పక్షులు ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎన్ని మిగిలినాయి మనకి? 0 మిగిలినాయి, రైట్? సో అదేవిధంగా క్వశ్చన్లు ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ 5 రోస్ ఉన్నాయి, టోటల్ ఎక్స్ రోస్, రైట్? టోటల్ ఎక్స్ బర్డ్స్ 5 రోస్ ఉన్నాయి. ప్రతి రో పైన ఎన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలియదు, అంటే ఏ అనుకుందాం వాటిని, 5a ప్లస్. ఓకే, రిమైనింగ్ బర్డ్స్ కూడా మనం మిగులుతాయి కదా, అది రిమైనింగ్ బర్డ్స్. ఎందుకంటే ప్రతి రో పైన ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని మిగిలిపోతాయి కదా. 5 ఉన్నాయి అనుకుందాం, అజ్యూమ్ వీ హ్యావ్ 5 నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్. ఓకే, దెర్ ఆర్ 5 రోస్, 5 నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్, 5 రోస్. ప్రతి రోలో ఈక్వల్గా ఉంటాయి, అంటే ఏంది? రిమైండర్ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. అట్లనే లెట్ us assume that, అజ్యూమ్ అంటే అనుకుందాం. ఓకే, మన దగ్గర 6 నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి. 6 నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర 5 రోసే ఉన్నాయి. ప్రతి రో పైన ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఉండాలి, అంటే ఒక్కొక్క రో పైన ఒక్కొక్క బర్డ్ ఉంది. ఎన్ని అయిపోయినాయి? 1 2 3 4 5 అయిపోయినాయి. ఒకటి మిగిలింది, దాన్నే రిమైండర్ అంటారు. ఓకే, రిమైనింగ్ అంటే మిగిలింది రిమైండర్. సో రిమైండర్ 1. అట్లా 6 ఉన్నాయి మొత్తం. 6 ఈక్వల్ టు 5 into 1, 5 రోస్, ఒక్క రోలో ఒక బర్డ్ ప్లస్ రిమైండర్ 1. ఈ విధంగా చూపాలి. సో దాన్ని సింపుల్గా ఏమంటారు అంటే ఏ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఈజ్ రిమైండర్. సో రిమైండర్ షుడ్ నాట్ బి 0, రైట్? రిమైండర్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 0. రిమైండర్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 0 and b. ఓకే, సో రిమైండర్ షుడ్ బి 0 and b, అంటే రిమైండర్ అనేది 0 కంటే తక్కువ ఉండొద్దు, b కంటే ఎక్కువ ఉండొద్దు. సింపుల్ థింగ్. b అంటే ఈ వాల్యూ.
right? Okay, so a equal to bq plus r, దీన్ని ఏమంటారంటే ఈ ఫార్ములాని ఏమి ఇచ్చి ఇక్కడ we call it as డివిజన్ ఆల్గారిథం. దాన్ని ఏమంటాం? డివిజన్ ఆల్గారిథం అంటాం. నేను చెప్పే మ్యాథ్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే నీకు లైక్ జనరల్గా పేర్లు ఆ టర్మ్స్ కాదు, కాన్సెప్ట్ తెలుస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మన పేర్లు అవన్నీ ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లేదు, కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఏమన్నారు క్వశ్చన్లో? డూ దిస్లో చేద్దాం ఒకటి. వాట్ దిస్ సెడ్, ఫైండ్ క్యూ కోఎఫిషియంట్ అండ్ రిమైండర్ ఫర్ ద పేర్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఏ ఈక్వల్ టు 13, ఓకే, బి ఈక్వల్ టు 3. అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? 13 అనేది టోటల్, రైట్? 13 ఈక్వల్ టు బి. యాక్చువల్గా ఫార్ములా ఏముంది మనకి? ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్, రైట్? ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఇస్ అ ఫార్ములా. ఓకే, a equal to b into q plus r is a formula, right? Then so a equal to okay, a equal to b into q plus r, a equal to b into q plus r is the formula. So for that we have 13 equal to 3 into, right, in q plus r. So simple గా 3 టేబుల్లో 13 వస్తుందా? రాదు. సో 3 1s are 3, bq, see 3q q equal to 1, ఇక్కడ 3 2s are 6, 3 3s are 9, right? 3 4s are 12, see 12, 3 into 4 12, అంటే 13కి ఈక్వల్ లేదు కానీ 13 కంటే తక్కువ వాల్యూ ఉంది, right? Is less than 13, right? Okay, 3 4s are 12, అంటే 3q plus r, 13 equal to 3 plus r. As in like I'll take one paper, right? See, 1 minute, I will open another. Okay, done. I will open this bamboo paper so that it will be easy for us to do. Okay, done. ఏముంది ఇక్కడ ఫార్ములా? a equal to 13, b equal to 3, a equal to bq plus r is a formula, right? 13 equal to 3 into 4, 3 4s are 12 plus 1, వచ్చిందా? 13 equal to 3 4s are 12 plus 1, 13. 13 equal to 13, right? LHS equal to RHS. Done. Next one, let us solve next one, right? Second problem. A equal to 80, b equal to 8. The formula is a equal to bq plus r. చూడండి, bq 8 into q, a ఎంత? 80. ఓకే, మనకు 80 కావాలంటే 8 into 1 80 అవుతుందా? కాదు. 8 into 2, 8 into 1 is 8, 8 into 2 is 16, 8 into 3 is 8 3s are 24, 8 into 4, 8 4s are 36, 8 5s are 40. రావట్లేదు, రైట్? ఓకే, అంటే నీకు బేసిక్గా చెప్తున్నాను, నాకు రాకపోవడం కాదు, 8 times 80 వస్తుంది, కానీ మీకు లైక్ అర్థం చేయడానికి ఈజీ ఉండడానికి. 8 6 are 48, 8 7s are 56, 8 8s are 64, 8 9s are 72, and 8 10s are 80. b into q equal to 80 వచ్చిందా?
రైట్. సో ఈ క్యూ ప్లేస్లో ఏం రావాలి మనకి 10 రావాలి. ఆర్ యూ గెటింగ్? సో 80 ఈక్వల్ టు 8 into q plus r. So 80 equal to 8 into 10. రిమైండర్ ఏమైనా మిగిలిందా? మిగిలాలి. ప్లస్ 0. ఓకే, ఇది చూపాలి, ఇట్లా చూపాలి. దీన్ని ఏమంటాం మనం? రైట్, we call it as division algorithm. What we call it as division algorithm. Okay, ఈ division algorithm కి I'll show you one more thing. Simple. Let us assume we have 40. Okay, 40 ఉంది, దాన్ని డివిజన్ చేద్దాం. డివిజన్ అల్గోరిథంని సింపుల్గా చెప్తా. 40 ఉంది. ఓకే, లెట్ us divide it with, ఏం చేద్దాం? let us divide with what? 5. రైట్, 5 టేబుల్లో, సరే 5 వద్దు, 6 చేద్దాం. ఓకే, let us divide it with 6 టేబుల్లో 40 వస్తుందా? 6 5s are 30. ఓకే, 6 6s are 36, 6 7s are 42. అంటే 6 7s are 42 రాదు, ఎందుకంటే చిన్న ఉండాలి. రైట్, 40 కంటే చిన్న ఉండాలి. సో 36. 6 into 6, 6 into 6 36 మైనస్ చేయాలి. రైట్, సో ద రిమైండర్ వన్ ఇస్ 10. రైట్, క్యారీ తీసుకుంటే 10 అవుతుంది. 10 minus 6 is 4. 3 ఉంటుంది ఇక్కడ. రైట్, విల్ హ్యావ్ 3 here. 3 minus 3 0. సో 4 మిగిలింది. సి బి క్యూ, దిస్ ఈస్ ఆర్. ఓకే, ఇది కోషంట్, ఇది డివైజర్, ఇది డివిడెండ్, ఇది ఏ. సో 40 is A, right? So 40 equal to 6 into 6 plus 4. Next slide lo chupista. 40 equal to 6 into 6 plus 4. See here, 40 is A, it is B, it is Q. Okay, it is R. Remainder ఎంత వచ్చింది? ఇది కదా రిమైండరు. ఇది కదా రిమైండర్. రైట్, రిమైండర్ ఈస్ దిస్. సో రిమైండర్, రైట్, ఏ ఈక్వల్ టు బీక్యూ ప్లస్ ఆర్. వచ్చిన ఫార్ములా, దీని ఏమంటాం? డివిజన్ ఆల్గోరిథం అంటాం. వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డివిజన్ ఆల్గోరిథం. డన్. ఇది కాన్సెప్ట్. ఓకే, యూ విల్ హ్యావ్ హోంవర్క్, రైట్? వాట్ ఇప్పుడు ఏంది, ఫస్ట్ క్లాస్లో హోంవర్క్ ఇస్తుంది అనుకోకండి, ట్రై చేయండి. నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తా ఇది. ఓకేనా? ఈ ట్రై. ఏ ఈక్వల్ టు 125 అండ్ బి ఈక్వల్ టు 5. రైట్, ఏ ఈక్వల్ టు 125, బి ఈక్వల్ టు 5. సింపుల్. ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఫార్ములా వాడండి. అంటే 125 ఈక్వల్ టు, ఓకే, 125 ఈక్వల్ టు 5 ఇంటూ క్యూ ప్లస్ ఆర్. ఓకే, 5 ఇంటూ క్యూ, 5 ఇంటూ లైక్ చేయండి, ఎప్పుడు వస్తుంది 125? సింపుల్గా ఇంకోటి చెప్పాలంటే 125 డివైడెడ్ బై 5 చేయండి, క్యూ వాల్యూ వస్తుంది. విల్ ఫైండ్ ద క్యూ. ఓకే, డన్. సో టుమారో we will discuss what example problems and 1.1. so tomorrow example 1 2, okay, and HCF as well, right? HCF also, and we will discuss exercise 1.1. okay, and I also uploaded, see, నేను ఈ PPTs ని
upload. Okay, I will upload these PPTs. PPTs will be uploaded in our blog post. Okay, మన blog post లో upload చేస్తాం. What is the blog post? Blog post is अपने बड़ी, మన బడి, యాక్చువల్గా మన బడిని తెలుగు హిందీ మిక్స్ కొట్టి ఏపీఎన్ఈ అప్నే BADI బడి డాట్ బ్లాగ్ పోస్ట్ .com. Okay, I'll mention clearly. APNE अपने BADI body dot blog post .com. Okay, अपने body dot blog post .com. దీంట్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను PPTs, and also share the link as, so the link of blog post will be shared in the YouTube, right? YouTube description లో పెడతాను. Okay, link will be shared in YouTube description as well. So thank you for watching the video, and we'll continue it, right? So the classes will be taken regularly. It will be for almost 25 to 30 minutes only, and even will take less time also, but you should understand the things how they are working. And thank you. Good night.